ஃபேன் மற்றும் வாட்டர் ஹீட்டர்களின் அரசன் SK எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் தீபாவளி அதிரடி ஆஃபர் இப்பொழுது ஸ்பென்சர் சிக்னல் அருகிலும். சினிமா விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். தளபதி 66 அப்படின்ற ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ யாரெல்லாம் ஆன் போர்டு ஆக போகிறாங்க அப்படின்றது ஆரம்பிச்சு, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது ஆரம்பிச்சு, ஸோ அடுத்தடுத்து ஒரு சுவாரஸ்யமான அப்டேட்டுக்காக எல்லாருமே காத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ தளபதி 66 அப்படின்றத வாரிசாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த டைட்டில் பயங்கரமான ஹேஷ்டேக்லாம் போட்டு நேஷனல் லெவலில் ட்ரெண்டிங்லாம் ஆச்சு. ஸோ தமிழில் வாரிசு, தெலுங்குல வாராசுடு அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் தெலுங்கு ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியிலுமே கலக்கிட்டு இருக்க ஒரு சென்சேஷனான ஒரு டைரக்டர் வம்சி அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க. வாரிசு பத்தி பேச போறோம், கடந்து வந்த பாதை பத்தி பேச போறோம், இதுக்கு முன்னாடி அவர் கொடுத்த ஒரு 5 பிளாக் பஸ்டர் பத்தி பேச போறோம். வாங்க பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி சார் உங்களை மீட் பண்ணது. நைஸ் டு மீட் யூ டூ. தேங்க்யூ சார். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விஜய் சாரோட படம் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது, வர மாதிரி ஒரு சில சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னாலே ஒரு பயங்கரமான ஒரு சென்சேஷனாக இருக்கும். ஸோ யார் டைரக்ட் பண்ண போகிறாங்க இந்த படத்தை அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தபோது, எப்பயுமே சார் படங்கள்லாம் ஒரு 4-5 டேரக்டர்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்கும், அதில் யார் டைரக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய பேர் உள்ளே வந்தபோது எல்லாருக்குமே ஒரு ஆச்சரியம். ஸோ எப்படி இது தெலுங்குல பண்ணாங்க, நடுவில் தோழா நீங்கள் பண்ணீங்க, ஸோ எப்படி இது லிஸ்ட்லேயே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? எனக்கு கூட தெரியாது. நான் தமிழில் பேசிட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் சார். உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் ஒரு தப்பு இருந்தால் ப்ளீஸ் மன்னிச்சுங்க. ஆக்சுவலி நான் அதான் சொல்கிறேன், நான் டெஸ்டினியில் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறேன் நான். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி நடந்ததுன்னா, தில்ராஜு சார் என்கிட்ட he came to me and he said, you know, you have that subject, no, can we narrate it to தளபதி விஜய் சார்னு சொல்லுவார். சொல்லும்போது எனக்கு I was like first like stunned. I was like, விஜய் சார் அது எப்படி, how can it? Then the only thing that I thought is that, okay, first of all இது ஆகுமோ இல்லையோ தெரியாது. First at least I'll get a chance to meet him, no? Okay. அப்படியே போய் at least I'll get to see him, I'll at least get to meet him. ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு. அந்த மாதிரி தான் நான் நினச்சேன். பட் there was a little tension. என்னன்னா ஒரு டைரக்டருக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது. வாட் எவர் we have to do it in that first sitting. அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிங்கில் தான் எல்லாருக்கும், because what happens is that in the first sitting only you know what is the story that I am trying to narrate and what is the thing that so that actor to director thing on the first meeting இருக்குல்ல, as I said, it's like a lovers meeting for the first time. So அது பிடிச்சிருக்கும். So all this tensionல நான் basically but one opportunity I'm getting to meet Vijay sir. அது மட்டும் brainல அது ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. But then now the next step is that, okay, ஒரு tension எப்படி நடணும், okay, will he like this subject because we are trying to tell something. அது எப்போ ஒரு டென்ஷன் ஐ திங்க் எல்லா டைரக்டருக்கும் இருக்கணும், ஒரு ஸ்டார், ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் கிட்ட போகும்போது. பட் விஜய் சார் என்னென்னா, எனக்கு கிரேட் அட்மயர், ஐ எம் அ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் வாட்சிங் ஹிஸ் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் பேசிக்லி ஹூ டசன்ட் நோ அபவுட் ஹிஸ் ஃபேண்டம் அண்ட் ஆல். ஸோ நான் சென்னை எப்போ till I got the flight in Hyderabad, it was okay. ஒரு 3 o'clock நான் இங்கே லேண்ட் பண்ணும்போது actual tension started. So by the time I came out of the airport, சாதாரணமாக என்ன நடத்துன்னா, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வெஹிக்கிள் இருக்கணும், அதில் they will get into that vehicle, it will take us to Vijay sir's house and we'll go in and everything would have been very strange feeling. Okay. பட் நான் வெளியே வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜெகதீஷ் வாஸ் தேர் டு ரிசீவ் மீ அண்ட் நான் ஹரி, கோ-ரைட்டர் ஹரி, ரெண்டு பேரும் வி கேம். 3:30 லேண்ட் ஆச்சு. அப்போது ஜெகதீஷ் காட் அஸ் இன் டு த கார் அண்ட் ஹி ஸ்டார்டட். எனக்கு ஜெகதீஷ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட்டிங் ஹிம் ஆல்சோ. பட் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஃபஸ்ட்டு வெஹிக்கிளில் உட்காரும்போது தான் ஹி மேட் இட் ஸோ லைட் ஃபார் மீ. சார், உங்கள் தொலா படம் ஃபேவரட் படம், ஒன் ஆஃப் ஆர் ஃபேவரட் ஃபிலிம் சார், எனக்கு ஒன்று ஃபேமிலிக்கு அது அந்த மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட்டு. there was this kind of this, okay, fine, there is some kind of this thing. So by the time we went from airport to Vijay sir's house, he made us a lot comfortable before getting there. So அப்புறம் போய் we went to Vijay sir's house, அப்படியே உட்காரணும் ஒரு ரூமில். Then me and
Hari Garu, I was telling Hari Garu, we are sitting in Vijay sir's house. அப்படியே ஒரு டோர் அப்படியே ஸ்லோவாக ஓப்பன் ஆச்சு. நான் நினச்சேன் யார் இவ்வளோ ஸ்லோவாக பண்ணால் யாரோ, ஐ திங்க் சம்படி இஸ் கம்மிங், எல்ஸ் இஸ் கம்மிங். அப்படியே பண்ணால் விஜய் இப்படி வந்தார் விஜய் சார் உள்ள. ஒரு சுனாமி அப்படியே வச்சு அந்த மாதிரி அவர் டக்மன் ஒரு வாட்டி அவர் பார்த்து அப்படியே அவர் ஆஸ்ட்ரக் அண்ட் வாஸ் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் ஹிம் அண்ட் ஹி வாஸ் சோ சிம்பிள். இல்லை அவர் எப்படி, ஸோ ஹி ஜஸ்ட் கேம் இன் and he said, sir, he offered your coffee. I said, no, sir. Then he only brought his water and he put it, and then he was just sitting, and then I asked the Hari sir, my curator, to go out, and then Vijay sir was sitting there, and the narration started. Okay. I was going on sweating. அப்படியே he was just looking in silence. அவள்தான் அவர் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார். எனக்கு I'm not even understanding whether okay whatever I'm talking is actually going in or not, whether sir is liking or not. என்ன I'm not even knowing. இது ஒரு 45 minutes 50 minutes இருந்துச்சு. and அப்படியே I was sweating. அந்த பாதர் சாரே ஏசி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாரு, கம்மி பண்ணிட்டாரு, இதெல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கு. அப்புறம் ஒரு 45 minutes to 1 hour I narrated. Okay. The whole, how the film is going to be. And then அப்புறம் அந்த end scene, I had that end scene also of the film, and I narrated and I was sitting. So this is the film, sir. Sir அப்படியே உட்கார்ந்தாரு. ஒரு 30 seconds silence. நான் நினச்சேன் ஓகே I'm only meeting Vijay sir. That's it. ஒரு 30 seconds அப்புறம் he just came and looked at me and said, it's nice, sir. That is the biggest moment. Okay. That we are sitting and talking here. So it was like, and then I never expected that it is going to be his next film or my immediate. We never, because for me, I didn't have any other this thing or anything. Yeah. So that's how it just fell into place. And he said, it's nice, sir. And then he asked me, do you have any other comment? I said, no, sir. Whenever if you say, even if you have anything also, I'll wait, because working with you is always this thing. Once you like it, this is the one, sir. Once you like it, then we'll again develop it into a different. Then he said, please go ahead, sir. Avalda. That's all happened. Okay. And over 5 minutes we talked, and he said, okay, sir. And I came out. Then, of course, Jagdish also came, and he said, sir, all positive, sir. And I didn't understand. I didn't believe it. I was like, it was such a surreal feeling. அது எப்படி இருக்குன்னா அந்த மூமெண்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. அது we have to feel it. That's it. So there was some kind of an overwhelming feeling. Now ரொம்ப emotional. Everything is transparent in me. So that day Jagdish and Hari and they all saw my emotion. How I was so emotional about it. நான் ஜெகதீஷ் கிட்ட சொல்றேன், ஜெகதீஷ் 3 o'clock flight I came, 9 o'clock flight I'm returning to Hyderabad. I think no one has achieved so much in Chennai in such a short time. Exactly, sir. Okay. So that's how it happened. Nice, sir. Okay. So இது உங்களுடைய 6வது படம். ஆமா. விஜய் சாருடைய 66வது படம், 66th film. So ஷூட்டிங்மே வந்து 6th April. இதெல்லாம் கோஇன்சிடென்ஸ்ல, ரியலி a coincidence. எதுக்குன்னா தமன் எப்படி சொல்லுவார், 666 எல்லா சிக்ஸர்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஐ திங்க் தேர் சம் சென்டிமெண்ட் டு இட். நீங்கள் சொல்ல மாதிரி கிரிக்கெட்டில் மேக்ஸிமம் ரன்ஸ் சிக்ஸர் தான். ஸோ ஆல்வேஸ் தே சே சிக்ஸர். அது ரொம்ப என்ன தில்ராஜ் சருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பதம். ஃபிலிம் வெளியே வரும்போது சூப்பர் ஹிட்டா பிளாக் பஸ்டர்னு சொல்லுவார் அவர், சிக்ஸர். ஸோ பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ திங்க் that's what will happen to this film too. சரி, இப்போ உங்களுடைய படங்கள் வந்து அதை பத்தி சார் எதுவும் பேசினாங்களா? அந்த நரேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கும்ல சார், முன்னா, பிருந்தாவனம், எவடு, மகரிஷி, தோழா. ஸோ அதை பத்தி விஜய் சார் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ்? I think Vijay sir watches all film. So I think he knows my body of work. நான் என்ன பண்றேன், might be அவர் சொல்வார் பிருந்தாவனம் பிடிச்சிருக்கு, தோலா ஐ லைக், அது அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இது
varum. But I think he likes the whole. There must be something that he also might be, kind of had watching my body of work. Okay. But bro, first new director na, you can expect anything to come out. But once you see 5 or 6 films of a director, you know that he's into this body of work. Okay. In the madri or padam pantaru, he'll do a film like this, he'll come up with a film like this. So when I narrate, it is easy for it's easy for even Vijay sir to absorb that, his films are like this, so he'll do like this. And definitely, so I think that definitely the body of work definitely it helps, and even the actors to understand, and even for a director, to kind of tell that this is the film that we are trying to come up with. ஸோ வாரிசு வந்து இப்போ என்ன ஜானல் இருக்க போகுதுன்னு எங்க யாருக்கும் தெரியல. பட் ஆனா இது ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து வெளியே இது ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் தான். ஃபேமிலி என்டர் தாண்டி இருக்கணும். இட் வில் பி மோர் தென் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர். பிகாஸ் கீப்பிங் விஜய் சார், ஐ ஜஸ்ட் கான்ட் கீப் இட் லிமிட்டெட். இப்போ நான் அதான் சொல்றேன். த திங் இஸ் தட் writing our kind of films, like when we write for stars, people think that it's easy, but it's not at all easy. It's very tough because it's not a genre based. Because when we are catering to the larger section of audience, you should have all the genres into it. So family padam, yes, on the baseline adda. Okay. But Vijay sir ke enna venumo, Vijay sir fans ke enna venumo, Vijay sir image we put in mind, and we did so many things around that. Okay. So everybody will have everything. Or 6 years pasanga and அந்த வெளியில நீங்க பாட்டி தாத்தா எல்லாரும் பார்த்த ஒரு படம் தான் வாரிசு. Okay. From every section of the audience. Nice. And that is what Varis is going to be. So title. ஸோ இந்த கதைக்கு இந்த டைட்டில் அப்படின்றது அது நான் தான். அது பிகாஸ் ஐ தாட் எப்படியும் என்ன ஒரு டைட்டில், இட் ஹேஸ் டு ஜஸ்டிஃபை த தீம் ஆஃப் த ஃபிலிம். ஓகே. It has to give a very strong feeling to the film. I can give any other name or anything. But அந்த டைட்டில் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது you will only say இது கரெக்ட் டைட்டில். ஓகே. இப்போ நான் டைட்டில் வச்சு இந்த படம் போகும்போது இந்த டைட்டிலுக்கு இந்த படம்க்கு எந்த வாட் இஸ் த திங் అని கூட that's what I feel. Okay. And there will be a certain meaning to this. There is certain depth to this title. And only when you see the film you will understand that. நான் இப்படியே சொல்லனா தில்ராஜு சார் ரொம்ப இன்வெஸ்டட் a lot, so I cannot talk too much, but yes. நாங்க பொங்கல்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். yes அப்புறம் திரும்பி இன்டர்வியூ பண்ணலாம். சோ டீகோடிங் வாரிசு அப்படி பண்ணலாம் சார். டெஃபினெட்லி. முன்னால உங்க ஹீரோயின் இலியானா மேம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ மகரிஷில பூஜா மேம் வரைக்கும் இப்போ ராஷ்மிகா பண்றாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த கதையோட டிராவல் பண்ற மாதிரியான ஈக்குவல் ஸ்கோப் இருக்கு. ஸோ ரைட்டிங் ஃபீமேல் லீட் கேரக்டர் இன் யுவர் ஸ்கிரிப்ட். ஹீரோயின் பார்க்கக்கூடாது. ஹீரோயின் ஒரு கேரக்டருக்கு we have to see. Okay. That's what I believe in. Okay. So I don't think that okay, the heroine is the necessity of a commercial film. There's no doubt about that. Or commercial film na heroine iruknu, hero iruknu, songs iruknu. There's no change in that. That is the baseline. Okay. Because andha padam paatha I came up in I watched those kind of films only and grew up, and these are my textbooks. Okay. I didn't see any international cinema or Hollywood cinema and grew up. I just watched South Indian cinema. Okay. And I grew up. So எனக்கு என்னன்னா, but at the same time அந்த கேரக்டர் அங்க இருக்குன்னா அவருக்கு ஒரு it has to have a kind of an importance. Okay. The heroine shouldn't be just there like an heroine. That's what I feel. And we will try to do as much justice as possible in that limited scope also. Some films might be limited. The characters might get limited. But the characters have to be at least defined. That's what I believe in. இன்னொன்று பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் நடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேரா நடிக்கிறது யார் அப்படின்றதே ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் அது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டராக பார்க்கப்படுது இல்லையா சார்? ஸோ இப்போ விஜய் சார் இது வரைக்கும் ராஷ்மிகா அவங்களோட நடிச்சதில்லை. ஸோ அந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்கள் யோசிச்சிருப்பீங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி அவர் கூட நடிச்ச ஹீரோயின் இருக்கா வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது யோசிச்சிங்களா? இல்லை yeah. But we thought a new pairing will be fresh. அந்த அவள் சிம்பிள் தான். அதுக்கு we didn't think much. ஒரு நியூ பேரிங்னா it will be fresh on the screen, and that's what we thought and we did, and I think worked brilliantly.
our rendu pair chemistry ella, it was superb on screen because Rashmika is the biggest fan of Vijay sir. Vijay. Ippu illa oru 3 years munnadi when I met Rashmika for the first time, I asked her, Okay. who's your favorite hero? Without thinking a wink, Talapati Vijay. Okay. Appunandra, my crush, he's my crush. Because she's just been a great fan. Okay. So at the yesterday when we finished the song, she was telling, it was my dream to dance with Vijay sir and it's fulfilled. விஜய் சாரோட கேரக்டர் இது என்னன்றதை டிஃபைன் பண்ணலாமா சார்? ஏன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லுக்லாம் பார்க்கும்போது த பாஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து டேக்ல என்ன நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ 3 லுக்லையுமே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லுக், செகண்ட் லுக், தேர்ட் லுக்ல வந்து ஒரு காய்கறி இதில் வந்து ட்ரக்ல ஜாலியாக அப்படி படுத்துட்டு ரொம்ப கூலாக இருந்தார். ஸோ அவரோட கேரக்டர் பற்றி ஏதாவது ஷேர் பண்ணலாமா? The boss returns. But one thing I can tell you, you will also relate with him in the character. Okay. Everybody will relate with him. Done. That's what I can say for now. Okay சார். இப்போ ஆரம்பத்தில் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது அப்படின்னாலே இது வந்து ஒரு தமிழ் படமா, தமிழ் தெலுங்கு பைலிங்குவலா, இது என்ன படம்? ப்ராப்பர் தமிழ் படம் பா. ப்ராப்பர் தமிழ் படம். இப்போ என்னன்னா நான் தோலா படம் பண்ணும்போது டியூவல் லாங்குவேஜ், பட் ஐ திங்க் நவ் கோவிட் அப்புறம் இதெல்லாம் படம் the language boundaries have been blurred. There are no more boundaries. ஒரு லாங்குவேஜ்ல பண்ணாலும் எங்கேயோ கொரியன் லாங்குவேஜ் பண்ண நம்ம ஒரு தமிழ் லாங்குவேஜ்ல டப் பண்ணாலும் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கு. So like that, you know, it's become like a this thing. So now even Tamil films also only one language we do and we are going to dub it into other languages. So it's proper Tamil சாப்பாடு, தமிழ் விருந்து. ஓகே சார். சார் விஜய் சார் பற்றி கூட ஒர்க் பண்ணவங்க, ஆக்ட் பண்ணவங்க, ஸோ சாரை டைரக்ட் பண்ணவங்க எல்லாருமே பல விஷயங்கள் நாங்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ அவங்க அட்மையர் பண்ண விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வந்து சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணதே வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு சுவாரஸ்யமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் விஜய் சார். Vijay sir first I think is a fantastic human being. Ella, you know, everything falls later. Like how he started, how he kind of, I feel that sir has sculpted himself. You know, he's actually kind of the way he started from there. Okay. And I told him when the film was starting, sir, we'll make a memorable film. And that's what we did. And that's what we think. But our kitta enna, he lives in a lot of silence. But there's a lot of depth into that silence. That's what I absorbed. I observed. He's a great observer. And I think, you know, what is the toughest thing for a human to do? To master the art of acceptance. நம்ம எப்போ லைஃப் ரியாலிட்டிக்கு அக்செப்டன்ஸ் மத்தியில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டே இருக்கும். வில் பி திங்கிங் சம்திங் அண்ட் த ரியாலிட்டி இன்னொரு நடக்குதும். அந்த ரியாலிட்டி அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு தான் வீல் கீப் ஸ்ட்ரகிளிங் வித்தின் ஆர் செல்ஸ். தேர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள். அவர் அந்த ஆர்ட் ஐ திங்க் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் பியாண்ட் தட். ஓகே. அந்த ஆர்ட் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் இருக்குல்ல, ஓகே, அது அப்சார்ப் பண்ணுறார் அவர். And that silence, that absorption, and that whole aura about him. And Ippu Kuda, he asked for scene papers 1 week before. And once, it's not for granted. It's not to check whether the team is working or not. But every scene, he's prepared before one night. And he comes, he keeps the scene paper in his pocket. And even shot pannambodhu, he goes and keeps rehearsing at the back. Okay. It's not a normal thing. He's not here without anything. He's here because of a reason, and that reason is his commitment and passion. Now, I believe on only 3 things. If these 3 things are there, no, people will definitely succeed. Integrity, passion, and discipline. Idella Vijay sir la irukku. That's it. I don't want to say anything more, but this is what I observe about that man. And it's been a great kind of a journey, and I'll cherish this journey for a long time. Done. Super sir. Sir, இப்போ நீங்கள் விஜய் சாருக்கு படம் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி இப்போ
அங்கே ஹைதராபாத்தில் டோலிவுட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கர இது இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மகேஷ் பாபு சார், என்டிஆர் சாரோ? Mahesh Babu sir is very happy. ஓகே. Very happy. Even between once or twice, when he called me also, he said, Vamshi, you're doing a film with Vijay. So, just, so he's like a brother. We started as director, actor, but slowly the bonding grew. I think film தாண்டி போனா ஒரு மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும், ஒரு கனெக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். I think that's what formed between us, and we are like a family beyond films. So yeah, they're all happy, because the thing is that ultimately there's no kind of a ill feeling or anything towards anybody. So I think it's a camaraderie is great that way. So all are happy. Undoubtedly. NTR sir is like my brother. I call him Annaya, though he's younger to me. And நான் அதான் சொல்கிறேன், because Brindavanam has been a very important, at that point of time, to trust me and give that film, I think was a great gesture on his side. And he's always, the respect that I have towards Tarak NTR is something else. And our brother, the Anna. Okay. So Thoda to வாரிசு. ஸோ அப்பயே நீங்க தமிழ் மக்களுக்கு பரிச்சயம் ஆயிட்டீங்க. ஆமா. ஸோ தமிழ் சினிமா பத்தி பேசலாம். ஓகே, பேசலாம். ஸோ தமிழ் சினிமாவோட ரசனை எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ தமிழ் தெலுங்கு சூப்பர் அமேசிங். ஐ திங்க் தமிழ் சினிமா இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ரெஸ்பெக்டட். ஈவன் இன் தெலுங்கு when I was நான் அப்படியே ஸ்கூல் lot of dubbing films used to do great in Telugu, and some films that were not even that plain even, but in Telugu they used to be a big hits and all. So I think this respect was always there about Tamil cinema, and I think the way they're it's been written and it's been kind of this thing, and recently ella padavum nalla pochu. And now when I see Vikram and Ponniyin Selvan results, I feel so happy, because that's what I say, passion never fails. Kamal sir and Mani Ratnam sir, evla passion, evla they kept on putting, and it did, now they've deliver the biggest of the hits. So I think that's what happens, and that's what it is, and I think Tamil cinema is in great shape now, and I'm glad to be coming at this point of time, when so many good things are happening in Tamil cinema. சார் விவேக் சார் எழுதி விஜய் சாருக்கு பாட்டு எழுதி அந்த பாட்டை பயங்கரமான ஹிட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த சாங் பத்தி நீங்க கண்டிப்பா கேட்டு வந்திருப்பீங்க. ஸோ ஆலப்போறான் தமிழன் ஃப்ரம் மெர்சல்ல இருந்து இந்த படம்ல கூட he wrote amazing lyrics. பட் எஸ், மெர்சலுக்கு ஒரு விதமான வேணும், பிகிலுக்கு ஒரு விதமான வேணும், வாரிசுக்கு ஒரு விதமான வேணும். ஸோ ஐ திங்க் த லிரிக் ரைட்டர் is one of the most, I feel that lyric writing is one of the most toughest crafts. எதுக்குன்னா he's confined. ஒரு பக்கம் மியூசிக் he's confined, ஒரு பக்கம் டைரக்டர் சொல்ல கான்செப்ட் he's confined. He has to take all this and put it into a frame, properly conveying all this. So it's one of the very toughest craft. Okay. And writing in those words, limited words, and conveying so much meaning. And I think Vivek is brilliant in that. He's amazing. சூப்பர் சார். ஓகே, ஏன்னா ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர், ஸோ பியாண்ட் தட் ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு அப்படின்றத நீங்க சொல்றீங்க. ப்ளஸ் விஜய் சார் உள்ள வராருனோடனே அவங்க ஃபேன்ஸுக்கு என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க? நான் என்ன சொல்றேன்னா, you will be there in that film, pa. Your mother will be there, your father will be there, then if you have brothers and sisters, they will be there. So it is a kind of a film that will relate to you. எல்லாருக்கும் இது ரிலேட் ஆகும். ஹியூமன் இமோஷன்ஸ்னா என்ன, நம்ம டெய்லி ஒரு லைஃப்பில் we have so many things that are inside us which we are not able to tell outside. அதே situation, you might compromise sometimes, you might not be able to tell because you might feel sensitive what the other person might think, or you will care a damn that whatever the other person thinks, what I'll tell. So human emotions are different to each other. But all these kinds of emotions are there in this film. ஒரு ஃபேமிலி படம்னா வாட் ஆல் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ ஆல் தோஸ் வில் பி அட்ரஸ்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம். ஓகே, அண்ட் தட்ஸ் வாட் யூ வில் சி. அண்ட் பை த டைம் யூ கம் அவுட் ஆஃப் த தியேட்டர், யூ வில் ஃபீல் தட் என்னப்பா இதெல்லாம்
just leave it, no. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். சூப்பர் அதான் இது this film is going to do, and that's what we are all confident about. சார் இப்போ பாலிவுட்ல வந்து அமீர் கான் சார், சல்மான் சார் எல்லாருமே வி லவ் சவுத் இந்தியன் கான்டென்ட்ஸ். ஸோ நாங்க அங்க போகணும்னு நினைக்கிறோம். எல்லாரும் ஹாலிவுட்னு அடுத்த ஸ்டெப்னு நினைக்கிறாங்க. நாங்க சவுத் இந்தியா போகணும்னு நினைக்கிறோம். சவுத் இந்தியன், நார்த் இந்தியன் இல்லப்பா, இந்தியன். அவ்வளவுதான். There's only one language for cinema. That's it. And the content எங்க அங்க they write it well there, it will work here. They write it here well then. இப்போ காந்தாரா பாருங்க, you know, it was written in Canada. It was done as a, you know, very limited film, but see the way it went. Adda, now the power of content has become that, and I think we have to believe in that. Avalda. So but yeah, I think there's a lot of good writing that is happening here, and that's what is reflecting. It's lighting up the whole country. Okay. Adda, and I think it's a long pending wish and dream of Thaman to work with Thalapathy Vijay sir. Touchwood, I don't want to talk much about it. Okay. But நீங்க ஒரு பாட்டு வரும்போது ஃபேன் மற்றும் வாட்டர் ஹீட்டர்களின் அரசன் SK எலக்ட்ரிக்கல்ஸ். முன்னணி பிராண்டுகளின் ஃபேன் மற்றும் வாட்டர் ஹீட்டர்கள் மிக குறைந்த விலையில் நம்பர் 1 டீலர் SK எலக்ட்ரிக்கல்ஸ். தீபாவளி அதிரடி ஆஃபர் இப்பொழுது ஸ்பென்சர் சிக்னல் அருகிலும். Festival sales 50% offer. Anand Vikatan digital subscription starts from ₹49 only. Link in description.